this is where I live. Right around the corner on the small back street, there's an abandoned house. From the terrace, I can see the patio. The heirs died. The owners died with no heirs, and it's just abandoned. I don't know if the city's going to take it over someday or other, but I've always wanted to go in there and explore. And the door is open, but normally it's not open. So I'm going to go inside and check it out just to see what I can see. I'm going to go in. This is it right here. See, I saw some rats go in there the other day. 3 in a row. Go check it out. So, anyway, this is it. Oh my God. I wonder if there's any occupants in here. God. Pigeons. You can't even move the door. It's so much shit on the ground. Oh my God. It's scary. This could be dangerous too. Oh my God. Anyway, finally got up here to see what was here. But just a bunch of junk, worthless junk. I don't think, nothing of value, I don't think. Oh, a soccer ball. There's a tree growing here. Okay, a fig tree. Frames. Just a bunch of worthless junk. Yeah. Anyway, this is it. You can see the whole thing from here. Oh my God. Well, I wonder if we can go upstairs. I wonder how you go upstairs. Let's see if we can go in and see better. Okay. A ver, ¿qué podemos encontrar aquí? Me da un poco de miedo. A ver si es estable. Por favor, no ábrela. Vete a saber cuánto es cuando la gente vivía. Okay. Well. Qué miedo. Me da miedo now. La cocina. Cocina. Oh gosh. Ostras. Y da, el más grande da una habitación por ahí también y otra mini terraza. Bastante grande. Vamos a ver. Okay. Pigeons. Oh, there's even a tiny room here, and it does have a room that goes to the other side. This is a small room that has a window in it. That's the only one. That's the only thing they have. Es la única ventana que va a calle de San Marcos. Tiene una estrecha. Mira. Tintas. Oh my God. Qué cosas. Fíjate. Hay cosas, hay medicinas caducadas. Oh, Max, eso necesito yo. Hay cuchillos. Hay cositas. Aquí adentro nada. Cerillas. Mira. Monedas, pesetas. Well, cositas.
Presto sale un grande rata. Oh, ostras. Gafas, cositas. Comida. ¿Dónde está el taco? Habanas. Well, fíjate. ¿Qué más? Una habitación enorme. Mira qué grande esta sala. Mira qué grande. Con chimenea. No sé si funciona, pero tiene pinta de que sí. Y las vigas. Wow. Y a ver, y otro, oh, mira, el techo. Tarde o temprano se va a caer. Una habitación enorme con techos altísimos. Esta tiene goteros. Oh, God. Wow. Esta está ocupada por... ¿Sabes una cosa? Voy a cerrar este. Así no entran los malditos palomas. Pero este ventana se quedó... ¡Qué asco! Se quedó abierto durante Filomena. La verdad es que no puede cerrarlo, se va a quedar abierto otra vez. Pero se quedó abierto durante Filomena. Y por eso está lleno de mierda de palomas ahora. Y otra habitación grande. Con armario, con ropa, con cama, con un sillón que no tiene mala pinta. Sofá. Este sillón podría ser una antigüedad. Puede ser reformado. La ropa de la mujer. Esqueletones. Oh, God. God. Pues lo que tengo entendido que murieron los dueños sin antecedentes y no sé cómo es la ley para que la ciudad ocupe esto y haga algo con ello. Oh, God. Hay otra escalera aquí. A ver dónde va. Me da miedo. ¿Dónde va este? Vamos arriba. Vamos a verlo. Oh, qué miedo. ¿Dónde va este? Oh, otra habitación grande. Con una ventanilla. Con cocina. Y este va aún más arriba. Este va a otra sala. Otra habitación. Ostras. Pigeons. Oh, yeah. Es el ático. El ático está lleno de palomas. Y gatos, quizás. Y ratas, seguro. Hay un armario enorme. Aquí. Oh, my God. Ay. Ostras. I'm not going to look in there. Oh, gosh. Oh, my God. Look at this. Qué cosas. Qué miedo. Vacío. Bunch of junk. Okay, there's another staircase up here. I wonder where it goes. Oh, God, it goes even higher. I can't believe this.
on the top floor. Oh my God, okay, this is the biggest one. Look, there's complete holes in the ceiling. It must rain a lot here. Está totalmente a punto de caer el techo. Ese se va a hundir en cualquier día. Entonces, hay más ventanas exteriores de lo que pensaba. Ese da... ¿Dónde va a estar? Ah, sí, ya sé dónde estoy. Mira. Ok, fíjate. Oh, God. Oh, yeah. That's pigeon shit mountains. This is caca de paloma, is what it is. Oh, my God. Caca de paloma. Well, I'm getting out of here. It's gross and dangerous. I mean, it's 4 stories high. 4 pisos tiene. Or 3, incluyendo. Okay, para bajar donde tengo que ir. Por ahí, es verdad. Ay. Eso, cuidado. Ten mucho cuidado. Don't tropezas. Don't fall, don't trip. Ay, madre mía. Ay, azulejos. Ay. Ah, mira, otro asiento. Este asiento no está mal. Reformarlo. Televisor antiguo. Ah, licor. Oh my goodness. My big glass table cover. In good condition, not broken at the moment. Oh God, if I could shut that, the pigeons would come in here. Okay, well, this is just es grande, la casa es muy grande, madre mía. A ver si puede cerrar esto para protegerlo un poco. What's this? Junk. Okay, we're still upstairs. I can't believe this. Okay, well, let's go. Madre mía. Oh, damn it. Oh, my goodness. Okay, well. Look at this. An old ladder. Es una pena. A ver si alguien podría comprarla y hacer algo con ella. Mira, con tanta mierda, ni siquiera puedes abrir la puerta apenas. God. Poco modernista. Casi. Oh, God. Bombona. All right, let's get out of here. Gross me out. Oh, no, I'm locked in here. I can't get out. No. God damn it. Can you believe it? This is it.